слышно. Так должно быть. Здорово, Эсик, блин. Ебать, качество графики по автомату ультра, нахуй. А дальше все высокое. Ну ладно, это похуй, графика поебать вообще. Короче, насчет дропа игр. Моровинд я еще думаю, я буду играть, а балду просто, мне кажется, это неинтересно смотреть. Я уже ее заиграл до дыр настолько, что у меня там все скипается, и те, кто не играл, неинтересно будет смотреть. А вот Divinity с нуля. Я в нее не играл. Ну, управление это мы тоже еще сюда зайдем, наверное, мне кажется. Ладно, тогда по настройкам тут все. Ну, сюжет надо начинать. Одиночная игра. Ох. А как узнать больше, что это? Ну, тактика, наверное, нужна. Сюжетный режим, я так понимаю, это... Блять, они как-то расположены непонятно. Типа сюжетный режим это по идее, где вообще не сложно. Приключения это возможно где чуть сложнее. Классика, это непонятно. А, ты ее 789 раз прошел. Так я больше проходил. Ну, тактика, по идее, это самый сложный должен быть. Как понять, блядь, что сложно? Ну, тактика пусть будет. А, во. Бля, доблесть или... Как понять? Как понять? Ну, если доблесть такая же, как в этом... В балде, то... Ладно, наверное, стандарт. Вы будут нелегкими, враги внимательными и коварными. На каждую вашу военную хитрость они ответят 2. Не рекомендуется слабонервными. Ну, чайник уже все, поэтому чё, больше нечему разбиваться-то, по сути. Изменить настройку после начала игры вы уже не... Да. Последнее предупреждение. Изменить сложность игры потом будет нельзя. Вы действительно хотите продолжить? Да. Блять. Игра вылет. Опа, аля, сразу ящера кинула. На экране создания персонажа вы можете выбрать героя истории или создать собственного персонажа. Понятно. Ну, ящеры тут какие-то всратые, конечно. Но, блин, по идее, я буду за ящера играть. Красный принц. А, тут... Это, типа, тоже, как в балде, получается, предсозданные персонажи есть, да? Красный принц, вы блестящий полководец. Изгнан... Блядь, заебал. Сейчас, пацаны. Так. Вы блестящий полководец, изгнанный собственной империей за шашни с демонами. Вы попали в немилость, но не сдались. Трон вновь станет вашим. Жар дракона. Выдохнуть бонус пламени, который наносит 5-6 единиц урона огнем, поджигает поверхность. Вытягивает 9-10 магической брони. У цели прибавляет такое же количество вам. Прикольно. Ля, утонченность дает вам 10% сопротивления огню, ими плюс 10. Блять, это чисто органиане. Волшебная песня дает вам плюс 1 к убеждению. Волшебник. Шаблон перс. Так, кто еще есть там?
Сибила, бывшая рабыня. Вы до сих пор носите живой шрам, знак и инструмент власти хозяина. Хозяин заставил вас охотиться на сородичей, теперь же вы охотитесь на него самого. Ну, типа, блин, это, конечно, прикольно, предсозданные персонажи. Хочется своего создать. А, тут можно, тут можно выслушать историю. Famed, of course, for my unique red skin and unparalleled skills as a general of the House of War, I, the Red Prince, was raised within the vast palaces of the fabled Forbidden City. I was destined to become the next emperor. But my ambitions suffered a bit of a setback when I fell from grace for cavorting with demons. Now, I'm exiled and hunted by assassins. But I assure you, I remain undaunted and as determined as ever to claim my rightful throne. Так, сколько их интересно вообще все. Фейн, это, кстати, это ж был Фейн. Вот его я видел портрет в балде. Чей-то еще. Вот этого, по-моему. Короче, какого-то гнома. Блин, пирата. А, дальше уже идут непредсозданные, да, персонажи. Наш с историей. Oh, don't stare. How would you look after eons in some ghastly crypt? Your people are rather prone to death. Mine are not. Yet when I emerged from my completely unjustified imprisonment, I found them gone. Our culture forgotten. Any trace of the world I knew all but obliterated. I must even hide my true face beneath an ever-shifting mask for fear you savages will attack me. That is how I wander this strange world. Trying to uncover the truth about a history you primitive people never even knew existed. Оуся. All my life I've been a performer, a musician, Бард beloved какой-то. and celebrated by all. But I have a secret. I'm also a playground for sprites and spirits and worse. The voice that rings inside me now is darker than any that came before. Almost caused a bunch of my fans to rip each other to pieces. But you can trust me. I've got this under control. Step 1. Find out who or what is trying to take control of my mind. Step 2. Make it sorry it ever tried. Кстати, прикольный персонаж. Мне кажется, когда в пати она будет проблема у нас, да? Зверь. О, вот этот чел был. Не сомалийский, не карибский. Just thinking about someone I used to know. My cousin, the Queen, in fact. A tyrant. I tried to stop her, but things don't always go according to plan. She cast me out to a forgotten island and made short work of my allies too. Lucky for me, I was able to commandeer a ship and began a new life for myself out on the high seas. Aye, but I hear that the Queen is at it again, and there's something darker behind her madcap schemes this time. If I don't stop her, I don't know who will.
Я стал новым пиратом. Так. И фанбен мест. Once I was a crusader for the Divine Order. I pledged my life to Lucian the Divine. The war changed everything. He sent me to save the elves I grew up amongst. I arrived too late. Lucian ordered the use of death fog against the Black Ring, annihilating everyone I once knew in the process. Now I'm a mercenary killer, one of the infamous lone wolves. And my next target is none other than Lucian's own son. Бывший паладин какой-то. Сибилла. Эльфик. Что-то какие-то эльфы тут стрёмные. I used to be a slave, kept under the thumb of the master, the bastard that made me hunt down my own kin. How did he do that, you ask? With the living scar you see on my cheek, this horror that takes no more than a song sung by Master Dearest to control my very thoughts. But now the tables have turned. I broke my shackles, and when I finally find him, I will make the Master sing a very different kind of song. Типа, это литеры как шар, блядь. Понятно. Короче, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть персонажей создан. Эльф. Человек. Ящер. Тупоящер. Сейчас.
О, что ж такое, не успел проснуться, а уже нагружаю. Так. Ящер, да? Так, что у нас вообще по расам? Гномы отличаются национализм, а осуждаю слепой преданности своей королеве. Они с великим почтением относятся к истоку, а их общество расколото на имущих и неимущих. Превращает находящийся рядом цель в камень, лишая дееспособности, наносит 7-8 единиц урона землей, снимает кровотечение. Есть так? Пока. Эффект окаменения на один ход, сопротивление магическая броня. Создает поле, восстанавливающее союзникам в зоне действия магическую и физическую броню и повышает... Сейчас потише у себя сделаю музыку. Повышающее сопротивление стихиям. Ну, типа за гнома не хочу. История эльфийского рода пишется плотью. Эльфы поедают мертвых, поглощая их воспоминания. Теперь над эльфами нависла угроза, им нужен незабываемый герой. Чего, блядь? Немедленно дает 1 очко действия и усиление урона на 10% на 2 хода за счет 1 очка телосложения. Очки действия, превышающие максимальное значение, теряются. Создает поле, восстанавливающее союзникам в зоне действия магическую и физическую броню, повышающее сопротивление стихиями. Люди, преобладающая раса Ревелона, умные, гибкие, суеверные экспансионисты. Гражданская война опустошила их земли, но не подорвала их господство. Воодушевление союзников рядом с вами, увеличение их основных качеств. Создает поле, восстанавливающее союзникам броню, повышающее сопротивление стихиям. Расписать. Ящер. Для большинства рас ящеры столь же таинственны и непонятны, как и сама Древняя Империя. Внешнему миру они известны как воины, философы, работорговцы. А, то есть тут уже ящеры работорговцы. Да? Создает поле, восстанавливающее союзникам в зоне действия магическую физическую броню, повышающее сопротивление стихиям. Гном нежить. Для Ревелона Жи. Нежить изгои. Плевок в лицо естественному порядку вещей. Те, кто осмеливается ходить среди живущих, вынуждены скрывать свою суть. Позволяет обмануть врага, прикинувшись мертвым. Перезарядка всех навыков будет приостановлена. Любое ваше действие отменит эффект. Дает вам 10% к максимальному здоровью и 5% к уклонению. Позволяет лечить при воздействии ядов, но при этом обычное лечение наносит вам урон. Да, за нежить было бы прикольно поиграть на самом деле. Позволяет поедать части тела мертвецов, чтобы читать их воспоминания. Дает вам бонус 5% к шансу критического удара и 10% к множителю критического урона. Бля, за нежить как будто бы интереснее играть. Как будто сильнее. Как будто вообще эльф нежить, это вообще типа что-то крутое. Эльф и человек нежить. Блять, как всегда сейчас сложно начнется. Играть. До этого +1 к обмену.
Древнее знание до этого один знанию. Такое вроде в балде было гном и хитрость. Ну тут гномы и дварф это типа, наверное, одно и то же. Может вообще взять эльфа нежить? Либо человека не. Может вообще за Фейна поиграть тогда. Направлено на персонажа, когда его ход в бою заканчивается, он немедленно получает бесплатный ход. Блин, это прикольно, конечно. Дает вам бонус 5 к шансу. А, так это он все-таки человек. О, блин, тут класс. Еще боевой маг. Ёб твою мать. Призыватель нестабильно наносит 6-7 случайно выбранного типа, а затем создает соответствующую поверхность. Призыв Не, значит, за призывателя. С неба сыплются сосульки, накладывающие персонажей. Блин, заклинатель, это стихийный маг, что ли? Боец. Инквизитор. Опа. Персонаж бежит вперед по прямой указанной точке, нанося противникам на своем пути 17-18 единиц физического урона, избивая их с ног. Кровосос вытягивает жизнь из разлитой на поверхности крови, восстанавливая здоровье цели. Чем больше крови, тем больше здоровья восстанавливается. Призывает рой гигантских москитов, высасывающий кровь из врагов. Враги получают 7-8 единиц физического урона, вы исцеляете. Блин, инквизитор, надо на заметку. Ну, рыцарь. Классик. Персонаж бежит прямой по ухе. Всем противникам на своем пути 18-20 единиц физического урона, сбивая с ног. Широким ударом наносит увечья жертве. Всем персонажам рядом с ней наносит 41-46 физического. Метаморф. У вас на лбу вырастают величественные рога, позволяющие вам броситься на врагов и забодать их насмерть. На время действия создания повышается на 1, несовместимо с головой медузы. Превращает цель в курицу. Какой-то маг перевоплощения. Атаковать врага щупальцами. 8 единиц физического урона, наложив. Следопыт позволяет выбрать поверхность в радиусе ближнего боя. При использовании стрелкового оружия к вашим атакам и навыкам добавляется стихийный урон, соответствующий этой поверхности. Выстрел обычной стрелой, которая наносит 23-29 единиц физического урона, а затем рикошетит в следующую цель до 2 раз на расстоянии 5 метров. Накладывает на цель чистоту разума, что повышает ее силу, ловкость, интеллект на 1, восприятие на 1. Снимает эффекты слепота, ужас, очарование, провокация, сон, ярость. А чё у него штаны такие, бля? Немедленно дает 2 очка действия, но отбирает 2 очка действия на следующем ходу. Не, ничего треского. Клинок тени. Вы сливаетесь с окружением, становясь невидимым для противника. Увечить цель. Гигантский валун, наполненный вязкой нефтью, наносит 6-7 единиц урона землей, создает нефтяную поверхность в области поражения. Чернокнижник. Не. Короче, мне понравился инквизитор, либо клинок тени. Наверное, инквизитора возьмем.
наверное... Даже предсозданных персонажей можно кастомизировать, это четко. У нас на инквизитора походу. Вот этого. Причес. Ебать. Кожевник. О. Как сделаю? Так, по идее можно изменить, да? Таланты определяют уникальные особенности вашего персонажа. Выбирайте таланты, которые будут дополнять умения и качества вашего персонажа. Ну-ка. На панели качеств слева отражены базовые качества вашего персонажа, в которые можно вкладывать очки при уровне. Базовые качества напрямую влияют на значение вторичных. Так. Боевые умения. Вы обычно повышаете урон, наносимый соответствующими школами навыков. Однако есть и другие преимущества. Читайте описание школ навыков, чтобы полностью осознать результат своих вложений. Сила повышает урон от оружия, навыков, основанных на силе, а также позволяет поднимать и переносить тяжелые предметы. Так. Ловкость. Повышает урон от оружия, навыков, основанных на ловкость. Определяет наносимый вами урон, основанный на интеллекте. От телосложения зависит ваше здоровье. Это пешка, да? Память влияет на количество ячеек памяти, необходимых для изучения навыков. Чем мощнее навык, тем больше для него требуется. Восприятие влияет на ваши шансы критического удара, инициативу, способность замечать ловушки и спрятанные сокровища. И как будто бы, блядь, восприятие надо. Я тоже, блин, инквизитор. Сейчас мы сделаем так, происхождение. Чем мне надо? Понятно, на чем основывается навык. На какой характеристике. Ну типа, блин, я бегаю с волыной. Я бы, наверное, раскинул вот так. Вот так. Попробуем так. Во. Мирные умения, как несложно догадаться, используются вне боя. Они пригодятся вам, если потребуется разрушить ситуацию небоевым путем. Ну да, некромантия нужна. Военное дело. Наверное, так. Что вообще военное дело повышает весь физический урон, который вы наносите. Мастерство охоты повышает бонус урона при атаке, когда вы находитесь выше противника.
Искусство убийства увеличивает скорость движения, модификатор критического урона. Пирокинетика повышает весь урон огнем, который вы наносите. Это вода, воздух, земля. Увеличивает здоровье, урон, физическую и магическую броню ваших призванных. Но это не да, это для кастеров. Телекинез позволяет вам перемещать предметы телекинезом независимо от их веса. Знание легенд позволяет осматривать противников и познавать предметы. Чем выше значение, тем больше всего вы можете опознать, тем быстрее вы это делаете. Для опознания используйте увеличительное стекло и выберите предмет, который вы хотите опознать. Чтобы осмотреть монстра или NPC, выберите нужный объект, затем выберите осмотреть. Вернем. Умные дела. Скрытность определяет, насколько успешно вы можете красться. Ну, блин, пускай так будет пока. Навыки. И может это поставить. Таланты. Я могу доступные таланты 1, да? Требуется пирокинетика. Да. Нежить позволяет лечиться при воздействии ядов. Так, само пройдет на один ход, снижает длительность всех эффектов, включая положительные. Не действует на эффект длительностью в один ход. Снижает стоимость использования гранат, свитков. На 1 очко действия, что ли, если в вашей левой руке нет предмета. Волк-одиночка дает плюс 2 максимальных очка действия, плюс 2 к восстановлению ОД, плюс 30 к здоровью, плюс 60 к физической броне, плюс 60 к магической броне, удваивает очки, вложенные в качество, до максимума в 40, боевые умения, пока у вас не больше одного спутника. Если в вашей группе оказывается больше 2 участников, действие временно приостанавливает. Типа соло доблесть, да? Вонючка ухудшает на 25 отношение окружающих к вам, но при этом вы становитесь менее привлекательной целью в ближнем бою. Когда у вас максимум здоровья, горячая голова дает вам плюс 10 к шансу критического удара и плюс 10 к точности. Я бы вообще через криты хотел бы играть, насколько возможно, типа увеличить. Гурман усиливает действие пищи и зелий в 2 раза. Дальнобойность увеличивает дальность действия навыков и свитков на 2 метра. Они действуют на навыки ближнего боя, требующие касания. Друг животных позволяет говорить с животными. Единица со стихиями сокращает число ОД для применения заклинаний на 1, если вы стоите на поверхности с той же стихией. Тоже для кастеров. Живой доспех добавляет 35% от здоровья, полученного за счет навыков и расходных материалов к магической броне. Живчик позволяет один раз за бой вернуться к жизни с 20% здоровья, когда враг наносит смертельный удар. Если вы умрете в бою, но будете воскрешены, живчик сможет сработать снова. Талант здоровяк увеличивает запас здоровья на 3% за уровень школ военное дело. Мастер побега позволяет бежать из боя даже в том случае, если противники находятся совсем близко. На плута какого-нибудь. Мастер уклонения дает вам 10% уклонения при использовании 2 предметов оружия. Мнемоника прибавляет вам 3 очка к памяти. Когда вы погибаете, нестабильность взрывает ваше тело, превращая в кровавое облако и нанося физический урон в размере 50% от вашего здоровья в радиусе 3 метра. Это тоже прикольно. Но это на более легких, наверное, было бы интереснее играть. На сложном, блин, вообще не хочется умирать. Фортунист позволяет проводить атаки по возможности. Не понял.
Палач дает вам 2 очка действия раз в ход, когда вы наносите смертельный удар. Это типа как зелье кровожадности, наверное. Ну, короче, я держу в голове пока палач и... горячая голова. Увеличивает урон от атак в скрытном режиме на 40%. Активация скрытности становится на 1 очко действия дешевле. Дает всем навыкам магии шанс критического удара, равный вашему показателю шанса критического удара. Навыкам магии. Понятно. Восстанавливает ваше здоровье, если вы стоите на крови. Тоже, кстати, для моего билда, наверное, было бы неплохо. Вы воскреснете с полным запасом здоровья. Не понял. То есть если я умираю, меня возрождают, то полным не надо будет хил. Рогатка увеличивает дальность метания гранат 5 метров. Садист улучшает некоторые создаваемые вами эффекты. Магическая и физическая броня не могут заблокировать их. Длительность их действия увеличится на 1 ход. Влияет на горение, отравление, кровотечение, микропламя, кислоту, удушье, путы, желание смерти, разрыв сухожилия. Собиратель стрел дает 33% шанс вернуть особую стрелу после выстрела. Повышает число ОД за ход и максимум ОД на 1, если ваше здоровье ниже 5. Позволяет вам начинать каждый раунд с максимальным количеством очков действия, но магическая и физическая броня не защищает вас от эффектов. Ой, палач, горячая голова. Когда у вас максимум здоровья, горячая голова дает вам 10. Ну блин, максимум здоровья. Наверное, пиявку возьму на рофл, блять. Либо палач, либо пиявка. Наверное, даже палач. Теги влияют на то, какие варианты будут предложены вам в диалогах, как окружающий мир реагирует на членов вашего отряда. У созданных с чистого листа персонажей есть теги расы, пола и занятости. У каждого из героев с историей свои уникальные теги. Так. Вас называют дикарем, зверем, но они не знают, каково это сражаться, давать все свои силы, чтобы только... Ну, точно не варвар. Вас с детства окружали богатство и роскошь. Вы отличаетесь благородной осанкой, красноречием, изящными манерами. Разломы в реальности ведут вас в другое время и в другие места. Иные из них принадлежат пустоте, иные богам. Вы смотрите на мир чужими глазами, но можете это использовать. Темные переулки и городские крыши вы знаете как свои 5 пальцев. Среди отбросов общества у вас хватает друзей и врагов. Вы посвятили себя военному делу, вас научили соблюдать дисциплину, подчиняться командирам и никогда не путать сортир с сержантом. Блин. Вы умны и любознательны, ваша жажда знаний намного превышает желание проливать кровь. Самые ценные ваши пожитки, книги и свитки. Вы острый на язык и за песни в карман не лезете. Ваше призвание развлекать окружающих. Вы можете обезоружить слушателей своими непристойными байками и заворожить страшными историями. Блять, я теперь что-то вообще думаю, может не Фейна взять. Ну он, бля, он крутой. Я вот, короче, я хочу ее взять. Мое первое прохождение балды было за барда. Блять, или Фейна оставить. Ну, типа... Обычное лечение наносит вам урон. Это может быть опасным, блин. Наверное, я ее возьму. Но тогда возьмем... Дает вам бонус 5% к шансу крит.
Вот так, это хорошо. Хм. Чё? Вот это. Пивовар, пивозавр, блядь. Это варвар какой-то. Это... Да вот это прикольно. О! Во-во-во-во. Тут так оставим. Увеличивает скорость движения модификатор. Да, это мы на ней оставляем. Так, превращение, да, тоже. Вот так, тут в принципе все норм. А это че? Так, бросок ножа во врага наносит ТТТ, может стать ударом в спину. Хлороформ уничтожает броню, врага нет, вызывает сон. Вот это прикольно, блин. Давай так оставим, блин. Таланты. И тогда оставить. Подожди, у нее партизан стоял. Увеличивает урон от атак в скрытном режиме на... Бля, реально. Реально. Теги. Шутник, может вместо мистик преступник? Хотя это, видать, какие-то, блин... Как убрать? Или... А, нельзя. Понятно. А, но у нее шиза в башке. Так, инструменты. Наверное, так пойдем. Блин, долго я просидел создать. Послушаем, в чем-то замес был. Вообще. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. Резня. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy.
I'd come here to kill Godwoken. But instead, I became part of their story. Литературная часть с созданием персонажа просить. So, still a bit groggy, are we? Don't worry. The sedative will wear off soon enough. Еще немножко шатает, не волнуйся, успокоительное скоро она, да? Easy now. No need to hurry. Пока Get your спокойно. bearings and Если тут report to me поднимайся ко upstairs. мне. Так, ну и как мне встать-то? А, не откроют. Это я. Так, что? Damn. And here I was hoping my upstairs visitor was just playing tricks on me. Так. Yeah, no thanks. One sparkly green hate Добро necklace пожаловать is в enough. игру. Чтобы начать путешествие, щелкните в любом месте или удержите ЛК. Так. Опа. Junk. Я тут несколько. Блин, сильно чувствительная мышка, надо подубавить. Чувствительность мышки поднялась, ребята. Мышка распустилась совсем. Надо ее подубрать. Колесико. А тут нельзя, да? Нельзя чувствительность. Чтобы передвинуть предмет, щелкните по нему, а затем перетащите его на нужное место. Аня. Так, типа. А тут еще. Закрыто. Hey, a sheep. Яичко. Shaking her fluffy coat, the sheep eyes you balefully, her rectangular eyes like letterboxes to the void. With one sharp hoof, she kicks you right in the shin. Да, достаточно конструктивный диалог получил. Открыть панель персонажа. Это ваш инвентарь. Все вещи, которые вы подбираете, попадают сюда. Нажмите на ПКМ на предмет меню, чтобы узнать, что с ним можно сделать. Выбросить, добавить. Похоже, в этом ведре перевозили рыбу. Рюкзак кажется бездонным. Пыль с маслом. Цветок воскрешения. Зелье лечения. Свиток.
Опа. Старый ржавый ключ. Вряд ли он выдержит больше одного использования. Сковородка. Флакон для зелий. Тарелка. Это... Хуя. Сковородка такая большая. От этого ключ. Хавка. Так. Чё, хлеб? Ну, хавку мы берем. Яблочный пирог. Пока. Прочесть. Приказ коменданта стражи. Важно. Мне стало известно в очередной раз, что кое-кто пренебрегает мерами безопасности грузового трюма, ставя ящики на нажимные плиты. Это недопустимо. Смысл этих мер в том, чтобы гарантировать присутствие по меньшей мере 3 магистров при смене караула. При следующем нарушении как минимум 1 магистр отправится за борт. Кому жить надоело, ставьте ящики и дальше. Так, короче, ящики на плитах. Да. А, стоп. Опа. Умом. Но мне надо еще один пойти. Бочку. А, карман. Четыре. Нефть вызывает замедление, игнорирует броню. Так. Меню игры. Инвентарь. Панель навыков. Панель создания предметов. Карта мира. Ёпта. Так. Ну, тут как бы... History Nard. Походу, что, первый файт, что ли? По идее, да. Так, как присесть-то? Вы наступили в масло, масляные поверхности замедляют вас и могут загореться. Каждая поверхность имеет свои особенности. Ну, я понял. Мне как-то бы пройти, но он спит, типа, лучше не... Че в бочке? Ну попробуем обокрасть. Get me out of this cage and I'll make it worth your while. You in? Еще. Персонаж не может использовать магию истока и получать истока. Скорость. Вернуться, вы не собираетесь вмешиваться? Ну, согласимся, такой же зэк, как и я. Внимательно осмотреть его, как он вообще оказался в клетке. Your guess is as good as mine. Someone screamed loud as a banshee. After that, pure pandemonium. They never even told me what I was accused of. Just dragged me down here. Его лучше бы... Простите, какая в этом выгода конкретно для меня? Set me free, and I'll set you free. A fair trade, I should think. Давай. A gentlewoman among jesters, you are.
Give that lever a pull, and I guarantee we'll both get something out of the deal. Так. Before you can even touch the lever, you hear a sniff and snort behind you as the snoring Magister mumbles himself awake. One bloodshot eye opens, and then another. Is my shift over? Are you here to relieve me? Wait, you're no Magister. You're a sorcerer. What are you doing here, filthy scrounger? Choose your words carefully. My fists ache to meet a new face. Иногда вам может выпасть шанс склонить собеседника на свою сторону. Результат будет определен в зависимости от ваших ответов, ваших качеств и вашей способности к убеждению. Колдунья истока. Ты сделаешь дрянь колдовская, выбирая слова тщательнее. Моим клокам не терпится познакомиться с твоей рожей. Я ничего нету. Сказать правду, вы суете нос в чужие дела, и что он теперь будет делать? Отдать ему честь, сказать, что командир требует его присутствия на верхней палубе. Он что, не видит, в что я одет? Сказать ему, что сверху доносились крики, он должен подняться. Со смехом рассказать ему, что один из стражников упал за борт, он должен это видеть. Успех. Спорщик одержать победу в убеждении. Эти клоуны не могут даже ходулю представить так, чтобы не облажаться. Это ж Рикс был, спорю, что это Рикс. Пленника нельзя оставлять одного. Я так слышал, это вроде там наверху бучу устроил. Убеждение, сила, поиграть мускулами. Вы посмотрите за пленниками, с вами шутки шутить он не рискнет. Обратить внимание на прочность решетки, пленник никуда не денется. Убеждение, память, похвастаться своим богатым опытом на должности тюремщика. Стражник может идти, у вас все под контролем. Ну, сил у меня так мало, наверное, требуется. Так, а как узнать, сколько требуется? Это ни было, будет лучше, если он пойдет со мной. Слышь, Хемар, пойдем, выйдем на прогулочку. И чё, как мне? Бля, Вы нашли свиток электрический разряд, попробуйте применить его на лужу воды или облако пара, увидите, что случится. Бой в игре происходит в пошаговом режиме. За каждый раунд вы можете потратить определенное число очков действия. ОД тратится на любое действие в бою. Потратив все ОД, вы завершаете ход. А, вот это типа очки действия. Порядок расположения портретов слева направо показывает, в какой последовательности член отряда будет действовать в бою. Нажмите ЛКМ, наведя указатель на врага, чтобы атаковать его. Нажмите ЛКМ, блять. А, это только в ближнем бою. А, я не могу вроде использовать магию. Не могу. Так. Попробуем еще вот так. О. Ну ладно, свиток пока. Чё, можно курицу? You there. Come here. That's one problem solved. A dead Magister. So much Somebody for will a have to take peaceful the blame stroll. for this. And it won't be me. А его... Ну я его как бы уже лутал, во.
Так, подожди, тут еще камера какая-то. О, тут есть подсветка. Миска, ведро, шлем. Такая, где она? Экипировать. Ну, я надеюсь, она хоть какую-то защиту дает. Да, дает 2 физические брони. То-то. Так, там у него я еще ключ взял. Токсины. Жгучий яд, поднесите к ядовитой поверхности свечу или воспламените ее магией, чтобы взорвать дверь. Это так тут. То есть яд здесь взрывается? А как тут прыгать? Я ж не могу на огонь пойти. No key? No problem. По факту. Карты? А нафига они? Подожди, а чё они дают-то? Ладно. Понятно. Как этот ошейник блядский снять? Ошейник нет. And I'm back where I started. Nowhere to go but up. Ну попробуем теперь выползти. Ну да, мне по сути тут больше нет. В дневнике появились новые сведения. Смотреться и подняться на верхнюю палубу. Сделали. Найти кого-то, кто поможет снять ошейник из стока. На мне волшебный ошейник, который нельзя снять. Это квестовая линейка Лоуся. Мне не повезло перейти дорогу магистра, но надеюсь, что в этом форте радость будет не так уж. Если голос моей головы заткнется, то все будет в порядке. Свежий бриз. Сборник 7 богов пожертвовал, чтобы избавить Ревелон от пустоты. Стоп, Мы на борту корабля «Свежий бриз». Плывем в резервацию для колдунов в форте Радость. Говорят, среди нас есть убийца. Далее советница Александр заметила, что исчадие пустоты влечет к истоку. Александр приказал изолировать всех колдунов истока. Самопожертвованию Люциана не помогло. Явились исчадия пустоты, чтобы нанести в мир смерть, разрушение и страх. Люциан, божественный поборник 7 богов, пожертвовал собой, чтобы избавить Ривелон от пустоты. Теперь его сын Александр возглавляет божественный орден. Магистры Божественного Ордена, ведомые сыном Люциана Александром, отлавливают колдунов истока и высылают их в отдаленные резервации. Так. Какое-то понятие у нас имеется. Происходит. Так, что у нас? Золотая чаша, золотая. Блестит. Стоп, 25. Маленький фолиант. Люди, что прочесть. А где он? Где он? Вот. Чтобы прочесть книгу или записку, найдите в инвентаре. Мы долго считали исток благом для нашего общества, однако достаточно взглянуть на правление короля истока, чтобы понять, каким несчастьем может привести такая магия. Когда-нибудь другой орден должен будет пойти по стопам истокоборцев, колдунов можно и нужно заставить замолчать. Новая модель ошейников истока, предложенная Вредеманом, оказалась весьма эффективной. Теперь этот ошейник на мне.
Один вид дрожжи. Перегонный куб. О чем? Экран создания предмета. Выберите или перетащите два предмета в ячейки ремесла и нажмите кнопку объединения. Допустимое сочетание добавляется в вашу книгу рецептов. Ну, допустим. Допустим. А я ничего... А если я хавчик? Вон, хлеб с колбаской получится. Бутик сделать не получается. Лимонад. У меня нет ничего. Это чё? Пустая фляжка. Ладно. Может, тут найду что-то. Я найду только флакон. Кастрюля нужна, чтобы в ней готов. Ступка и пестик. Чё в них? Это чё, бля, как в Скайриме? Из меня такси. Череп без челюсти. О, вот. Як. Перегонный куб, эмка. Empty. Это во. Магистр Сивен. Говорим. Ошейник собирается. Так съеби его. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog has to get used to its leash. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Теги влияют на то, какие варианты будут предложены вам в диалогах, как окружающий мир реагирует на членов вашего отряда, у созданных с чистого листа персонажа, это мы поняли. Последнее, что вы помните, 15-я кружка пошла не в то горло. Это что, уборная в бараньей башке? Вы дергаете ошейник, но безрезультатно. Потребовать ответа, зачем она его на вас нацепила. Шутник. Последнее, что вы помните, 15-я кружка. If you violate the virtue of my carpet, I'll do a good thing worse and put a collar around your neck. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing gander. My word. Смотрю, ты слегка не в себе. Возможно, я переусердствовал с успокоителем. Oh, well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know is that we're en route to Fort Joy. A new life awaits, and if you're a particularly good girl, perhaps a cure as well. An end to Source. For good. Блин, наклониться поближе, прошептать, что с магистром в тюрьме случилась летальная неприятность. Она на меня не загрется. Ну ладно, подергаю ошейник. Why, for my peace of mind, of course. Why don't you try casting one of those source spells of yours? See what happens. Вспомнить, как сила рвалась у вас изнутри. Гул, ярость, безумие. Высвободить.
currents of magic surge inside you, boiling, bursting, then breaking, only to fade back into your soul like rain into the earth. Понятно. Ah, there you have it. See? The collar's function. It neuters you of sorts. Makes you unable to cast source. For your own peace of mind, of course. Yours and the whole world's. Меня склоняет, типа, сказать ей, что с магистрами что-то случилось. She frowns and peers at you closely, resting the back of one hand on your forehead and taking your pulse with the other. Delusions such as these are rare, but not unheard of. I recommend a cup of mulled wine and another night's sleep. Just take it easy. Она что, оставила пометку, где найти этого? Магистра. Так. Вернее, что она на меня сагрится, если я на нее? Я ее прочитать захочу. Ёпта. There's been a murder here. A young magister stands pale and silent. Her knuckles whiten around her weapon as you pass. Behind the magister, a bloodied mass lies in a heap. Gore and limbs lie at odd angles. You can't make out a face amid the mess. Заглянуть в комнату, спросить, что стряслось. There's been a murder. A sorcerer was killed by one of your own. Lucky you were busy getting your collar fitted at the time, or you'd be a suspect like the rest of them. Waters is investigating. She'll figure out who did it. Always does. Похлопать его по спине, сказать, что не сомневайтесь, что у них все под Hands to контролем. yourself. Bloody sorcerer. Какой я колдун. Ник. No lesions, no trauma. He was bled by Они на меня сагрятся, если я зайду? ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky no Voidwalker followed the source that did this. Да, это голос Ментары, бля. Прокуренный голос, это я узнаю, нахуй, из 1000. Заявить, что она была ему не защитницей, я нахуй. Спросить, почему она допускает вас так близко к месту преступления. Вы же можете оказаться убийцей, откуда и знать. She looks up at you with a mirthless smile. I was on duty in your room when the murder happened. You were asleep the whole time. Didn't even stir. You're one of the only indisputably innocent people on the ship. Unless you can commit murder in your sleep, of course. Бля, да я дошучусь так. Пожать плечами и сказать, что возможно, да, вы все-таки колдунья. Not with that collar on you aren't. А ну да. Listen, I could use someone to keep their ears open among the passengers. Sometimes they clam up in front of a uniform. Bring me a good lead, and I'll throw in a shiny gold coin for you. Shiny gold coin, нахуя она мне упала? Если, бля, я в какой-то тюрьме. Принесешь мне что-то полезное, получишь звонкую монету. Кивнуть и сказать, что вы дадите ей знать, если услышите что-то интересное. Сказать, что вы не стукач, засмеяться. Потому что, правда, думает, вы станете помогать магистру. Кому-то, кто держит вас под замком. Не, сказать, что ваши услуги стоят гораздо дороже. Да, пусть она ошейник нахуй. Not in here, it isn't. You let me know if you hear. Ошейник. Бля, братнич. Лишь, ну-ка. Your kind always hung closest to our divine, like wolves around a campfire. Well, you've got this wolf on a leash now. А я не понимаю, на миникарте-то подсвечиваются люди или... О, Красный принц. Так, я сейчас отлучусь.
Подойду через пару минут. Продолжим. Мешки с подарками. Так. One of them. I know it. Well, well. What have we here? A fresh face in this stale hell. Let's size you up, shall we? The lizard looks you up and down, like a farmer would a fetching horse. All of a sudden, he grips you firmly by the chin, with the intent of inspecting your teeth. There's some discoloration, but I've seen worse. After all, one can't expect to find prime merchandise on a squalid little ship like this. Now then, to business. You will answer me 3 questions. The first one is this.
Can you cook? Oh, goodness, no. And don't even mention the demon's testes that are turnips. On to the second question. Can you knit, weave? In short, tailor? Oh, but to feel the caress of satin on my scarlet skin once more. A most satisfactory answer. On then to my final query. Have you the ability to administer the upkeep of one's personal appearance? The delicate art of cosmetics is what I'm after. Продолжить жевать прядь волос, она все равно уже была у вас во Dear рту. Lord, I might as well try and teach mathematics to a dog chasing its tail. So, 3 questions asked, 3 questions answered. Let's evaluate, shall we? As per your own testimony, you can tailor, but you have the taste buds of a dung beetle, and your personal hygiene reminds one of a carcass rotting in the sun. Бля, ты себя видел, бля, в мешковине какой-то ходишь. That won't do at all, see? I'm sad to say I must deny you the opportunity to be my slave. Ever so sorry. Изобразить огорчение, сказать, что вы чудовищно разочарованы. I know, but you just don't have what it takes. A good slave's made of sterner stuff, I'm afraid. Hone your skills, and one day you may just qualify for a position in a lesser household than mine. You keep dreaming, you hear? Какие рабы, какой дом, если он, блин, ну, как бомжара ходит здесь. I spent my life singing for my slaves to bring me my supper. Finer fare than boiled roots and rotten tubers, too. Meanwhile, the Magisters feast on honeyed meat behind this very wall. Mad? No. Insufferable? Surely. What are you trying to hear anyway? A broad dwarf sits totally upright on the bench, eyes closed, palms face up on his knees. His beard is a cascade of meticulous plaits, each one braided through with golden medallions. He raises an eyebrow as you approach, but doesn't open his eyes. У него же только один глаз, по-моему, нет? Listen up, Ghetto. You hear that? А что я должен услышать-то? The ship, of course. Ну давай, замолчать, прислушаться. A wave of sound washes over you. The unintelligible chatter of your shipmates, the groaning of wood from floor to ceiling, the boom, crash and crackle of waves around you, complaints from the sea itself. And? Корабль стонет, как будто он тяжко болен. Сказать, что море бушует, судя по шуму волн. Болтливый, как чайки, за их гвалтом ничего толком не сын. Нет, сказать, что корабль стонет. Sick as a leper's cat. From the state of it, I'd say she's being cared for by a bunch of beardless babes who never loved anyone but their own mums. But there's more. Listen close. Закрыть глаза и попытаться отвлечься от всех окружающих звуков. There now, just like that. Squeak! Aha! His eyes snap open as his countenance breaks into an expression of joy. One great paw claps you on the back. The other catches you. There, you heard it, didn't you? I knew it. I knew it. Aye, this is good news, kiddo. Good news. Кивнуть, вы слышали, что же это такое? It's the wheel, don't you see, you beautiful idiot? Squeaks whenever the helmsman jerks it clockwise, which means we're heading east. Окей. Burn my beard. That means if we've been traveling for, yes, only 10.34 nautical miles to Fort Joy. Почему он так рвется в Форт Радость? Вы об этом месте ничего хорошего не слышали. Yeah, no indeed, kiddo. But that ain't my final destination. The dwarf leans back from the table and strokes his beard, gold medallions jingling merrily. His eyes roll over to you. That'll be all, thank ye kindly, kiddo. Вопросительно выгнуть бровь. Если у него есть план побега, вы готовы поучаствовать. He continues stroking his beard, a beatific smile on his lips, and doesn't acknowledge you anymore. You got this, Wolf. You one of them? A divine order loyal?
They killed a sorcerer, you know. They'll hide the evidence well enough, but make no mistake. Да. How dare you classify this slop as food? I've seen more appetizing things coming out of plague-stricken pigs. There's nothing else I can make, Your Majesty. Turnips and wow! You look cool. I like your hair. I like your eyes. Hey! I know who you are. You're a... Ну, меня знают. I know you. I heard you sing once. А, я... Да. No marks, no indications of a struggle. So, anything interesting for me? I'll take that as a no. Ну, гном что-то сказал. Oh, the hatch is blocked. I'll need to find another way. О, An elf сбил. sits tucked away in a dark spot, lazily rolling dice onto the surface of a barrel. They sound like the dry cackling of an old witch. Snake eyes. She chuckles. I bet that's just what they'll look like. Спроси, что она делает. Rolling dice. Deciding fates. Чью судьбу она решает? Don't worry, honey. It isn't yours. She looks you up and down with the merest hint of a coy smile on her lips. Never say never, though. Если она умеет определять судьбу по костям, спросить, может ли она читать будущее по коровьим кишкам. She eyes you quite seriously. Not the future, no. But I can read the past in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I could lick your arm and tell you how you spent the night before last. Shall I? Давай. She gives your arm a vigorous stroke of the tongue, efficient like a cat grooming. You were in a cellar with other sorcerers. A dark, dank place. I remember it well. As everyone lay sleeping, you sat in the dark with wakeful eyes, looking rather lovingly at... me! Huh. My, aren't you a pretty cup full of sugar and spice? Удивленно раскрыв глаза, признать, что это действительно так. Of course it is. The truth's right there, skin deep. But don't you worry, darling. Your secret's safe with me. I don't lick and tell. Полезала. Your kind always hung closest to our divine, like... A scruffy man lounges against the wall with scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister guarding him. Noticing you, he straightens and beckons for you to come closer. Watch your back, new fish. There's a murderer on board, and I'd bet 3 months' pay it's this trampy fan. Rolling his eyes at the Magister's warning, the man named Ifan beckons again. Подвинуться ближе. He leans in and adjusts your collar with a sharp tug, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly on your neck. He winks. Pinches less that way, right? Ну да. Hocking a phlegmy gobbet in your general direction, the sullen Magister settles back to his task of glowering at Ifan. And now, you. Спроси Тифона, почему магистры подозревают его в We убийстве. used to know each other, more's the pity. I was his commander many moons ago. Isn't that right, Vic? Standing far back from Ifan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat in an elaborate fashion. Ifan grins, flashing pointed white teeth. Same as he was at 14 years old. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's Johnny Big Pants. Большой гульфик. Спроси Тифона, как он ухитрился угодить в лапы своего же подчиненного. Сказать, что вас волнует это убийство, он виновен или нет. No. The dead man, Finn, is it? I'd no business with him.
And I wouldn't put a man down without good reason. Может, это Фейн там валяется, блядь, притворился, что... He glances over at Magister Victor, who's staring back at him with pointed intensity. Damn shame sheer annoyance isn't reason enough. Прости, Фэн. Так, знает ли он что-нибудь про этот Форт Радость? Ну да, кстати. The Joy, I've heard a lot. Nothing good. No surprise there, since Bishop Alexander runs the show. Wonder if we'll get to meet the Ringmaster himself. Что вы не отказались бы познакомиться с Александром, вы бы наглядно ему объяснили, что думаете о его проклятом божественном ордене, сказать Тифону, что вы не жаждете заводить такое знакомство, сказать, что Александра вам нет дела, просто хотите уцелеть в Форте Радость. Ну, по сути, да, мне выжить бы. Not interested in the son of the divine himself. I don't blame you one bit. But Vic here will blow a blood vessel if he hears you talking like that. What are you conspiring about over there? You? What's your name? Oh, don't mind him. Vic's just got a bee in his bonnet. And that bee is me. Name? Сказать, что вас зовут Лоуси. Сказать ему, что вас зовут Виктор. Бля, пошутим. Magister Victor looks at you suspiciously, then scrawls something illegible down in a tiny notebook. He scowls at you as he stows the notebook back in his voluminous... Away with you, at once. Ifan performs an elaborate pantomime of keeping quiet, one finger in front of his lips as he leans back against the wall. Would you put a knuckle in it? I'm trying to concentrate. They don't О, Фейн. We're like cattle to them. I'll give you that knuckle. The elf is reading a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. He looks up, his big round eyes scanning your body, absorbing every detail. He reaches out and takes your hand, turning it this way and that, examining it from every angle. Finally, he pinches your skin, gently tugging at it. Fascinating. He sits back and returns to his book, flicking quickly from page to page, completely oblivious to your presence. Состроить разочарованную гримаску. Думали, он хочет взяться за руки. I have already examined it and found it quite ordinary. What more could I possibly... Oh dear. I seem to have crossed some cultural taboo. How... difficult. You have my apologies, human. Perhaps I should demand the same from those red-cloaked humans. They laid their hands on me more than once. Вообще он кто? Ah, yes. The niceties. My name is Fane. I am a scholar from... Well, I am a seeker of knowledge. That is enough. It is pleasurable to meet you. Спросить, что конкретно он ищет. В мире имеется великое множество знаний. Is there? Wherever do you keep it? Certainly not in your books. I have been reading this one for several minutes, and I have yet to find a single insight into the mysteries of the universe. It is simultaneously too detailed and insufficient. I know the beginning of this tale and the end, but I am rather missing the middle. Tell me, what do you know of our world's history? Рассказать ему о войне Божественного Ордена с Черным Кругом, на ее фоне все это было прежде просто бледнеет. Сказать, что наверняка что-то где-то когда-то происходило. Некоторые даже говорят, что сейчас что-то и где-то происходит. Не, ну типа чел ищет знания, надо помочь. Наверное, мистик. Most unusual, and if it's not too rude to suggest, not much of an answer. No, I want to know about the Celestial. This text tells me that they created all creatures, but nothing of what came before. Where did these gods come from? Who are their people? Where are the others of their kind? Вы часто задумывались о природе богов, но у вас нет достоверных ответов. Of course you don't have any useful information. Why did I expect anything else? Now please, run along. I have a world to decipher. Настойчиво поинтересоваться, почему он так прицепился к этим богам. No amount of pestering will get the elf to take his eyes off his book.
Here's the register, ma'am. Good, good. Magister Williams is just about done with the last passenger. You faring okay so far? Бывал в переделках и поху. Неужели ему не все равно? Of course I do. Seems Voidwalk can dog your heels like a shadow. You'll see. We're gonna help you. You head on in now. Williams will get you sorted. As soon as the Inquisitor gets here, we'll hang you right over the side of this ship with him. Standing at the center of the room, you spot a sorcerer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it then? You murdered that poor fella? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. Это не та из начальной сцены, бабка. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God, the woman's mad. You there, sorcerer, go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this maniac. We need to shackle her, hands and feet. Да, конечно, убийца должен быть наказан. By all means, do as the officer says. But you had better hurry, because... She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. She smiles with wicked satisfaction. Precisely. Бля, так это чел... Это чел, которого я освободил, он с ней заодно. Блядь. What's happened? Чтобы выделить предметы, которые можно подобрать, удержите левый альт. Эмбер. И старье. Триггерит. Колотушка. Заточка. Импровизирован. Короче, все возьмем. Колотушка. Честь. Ifan lies motionless, curled on the ground like an animal. Under his shaggy hair, you can see green eyes fluttering as if in a nightmare. His eyes flicker open, but he doesn't register your presence at... Lucien? Lucien? Ifan cries out, then his eyes fall closed again. The dwarf lies in a heap on the floor, his great beard twisted and tangled around. You hear a faint thud, thud, thud. He's alive, but only just.
What happened? Must have been the turnips. Water? Wine, for goodness sake! Oh. The lizard's eyes close as he slips into unconsciousness. Че, никого не разбудить, что ли? Странно, что типа магистров всех расхерачило, а типа наших челов. Стоп, а если проверить тех магистров, которые были в предыдущей комнате, тоже их раскидало? Да, их раскидало. Возьмем. Эльфы могут поедать конечность, пережить воспоминания. А, блин, был бы я эльфом, я бы мог. Король Истока утверждает, что ни одна область магии не должна быть запретной, даже та, которая блокирует или вовсе лишает кого-то истока. Его безумие — подарок судьбы. Это приглашение погрузиться в манипуляцию той сущностью, мы никогда полагали незаглушимой. Король снабжает нас самым разными подопытными. Далее в тексте описываются заклинания и материалы, необходимые для заглушения истока. Некоторые предметы обведены черными чернилами и подписаны. Маска. Баск. Баск. Стоп, а она тоже Сивен? Это ж тоже из предсозданных персонажей. Лол. No, not the final dark. Not yet. It's no use. Your work. The dice roll darkly. They're rolling for me. Блин, а где ключ-то от этой двери? Там по-любому что-то есть хорошее. Ну попробуем с собакой. Damn, that doesn't bode well. Onwards and upwards. Я надеюсь, тут нет счетчика. Блять. He eyes the collar circling your neck and reaches a hand towards his. Another sorcerer! He leaps to attention and brandishes his blade. Блять. Войдите в сектор за спиной вашего противника, атакуйте кинжалом, чтобы выполнить удар в спину. Успешный удар в спину всегда наносит крит. Бля. Ну я так сдох, по идее.
Да ебануться. Бля. Как мне тут победить? Мне кажется, если бы у меня была возможность с животными разговаривать, то собака помогла бы мне. Not long before this thing snaps into splinters. Damn, that doesn't bode well. Onwards and upwards. Часть последней записи вам удается разобрать. Так... Милая Стефи, напишу это письмо, и наш корабль еще совсем недалеко от острова, но когда сова принесет тебе его, мы будем уже в дне пути. Вняв твоему совету, я подчинился приказам Александра, но я часто думаю о Люциане. Смирился бы божественно с тем, что мы делаем. Благословил бы тех, кто отбирает детей у матерей. Неужели это единственный способ? Мне холодно. Холодно тело и душе. Я уверен, только в одном твои руки согреют меня, когда мы встретимся снова. С любовью, Рикс. Блять.
Да, серьезно. Бля, как он заебал. Блядь, неужели? 3 голды, охуенно. Сколь бы ни были доблестные стокоборцы, никто из них не мог предвидеть того, что культ непорочных воскресит короля брака. В своей жизни обязаны тем двум славным членам ордена, что сражались, дабы король брак не ушел от справедливого возмездия. Король истока мертв. Однако его изваяние все еще повсюду встречается в наших краях. Жуткое, но необходимое воспоминание об эпохе жестокости, алчности и высокомерия. В письме изложены указания по перевозке колдунов в некое место под названием Радость. Чья-то злая рука перечеркнула его черной линией из верхнего левого угла в нижний правый. Топа хавчик меня хилит. О. Хавчик может похилить, по идее. Опа. Похлебка. Так сейчас голды столько налутаю. Щепки. Не насажайте за нос. Щепки, обломки коварные в обработке. Цельное бревно, размягчить их, чтобы не поранить руки. Что-то с собакой надо сделать, типа, но я не знаю, что. А, это хилит меня еще. Пейн. Мертв в бочке с туманом смерти, заперты в хранилище. Вам с Риксом нужно держаться от них подальше. Если внизу кто-то начнет глупить, добром это не кончится. Да. Пысать.
You pass through the door and are suddenly face to face with an undead. His skull is bizarrely angular, and a glorious jewel sits in the middle of his forehead. The skeleton is quickly leafing through a volume of Cranley Hubert's famous encyclopedia. No, no, no! What damn fools record knowledge on a pulped tree? It catches fire, it turns into must when wet, it cannot even resist acid! The skeleton looks up and notices you for the first time. Oh, it's you. Shouldn't you be running and screaming or some such? Его манера держать книгу, она что-то вам напоминает. The skeleton groans and looks back to his book, frantically flipping from page to page. Yes, indeed. It's the look of someone that wants to read the bloody book he's holding. Now, if you're really quite finished, I believe you have lifeboats to flee to. Да, конечно, эльф. Это тот самый эльф, который читал книгу. Please, I was no more an elf than you are those rags you're wearing. I had a mask, rather ingeniously designed, which allowed me to take that primitive form. A mask that was stolen by that damned witch after her little scene. Still, she'll drown with the rest of these fools, and I will simply pluck my mask from her cold, dead hands. Кивнуть вполне разумно. Indeed. Just as sensible as getting off a sinking ship and leaving a fellow to his business. I would say good day, but it seems quite likely that you're about to die a rather terrible death, so... The skeleton shrugs casually and returns to his book. Please, my time is short. Да, блядь. Сгорел во сне. Бля, там еще какой-то склад. А, это одна и та же дверь, да? The marking on the door was painted recently, judging from its pungent scent. You don't recognize the symbol. You press your palm against the door to open it. The wood feels neither cold nor warm, but simply grey. The color drains from your hand, and you are left numb. Открыть. It doesn't budge. The door groans open, but an ashen shadow cloud. О, блядь. Deathfog, I need to get out of here now. Окей. Стоп, а и был бы я Фейном, то типа вообще пиху, да? Было бы по идее. О, блядь. Мне туда надо, да? Use this now. Да что мне делать надо? Мне надо наверх. Перерезать веревку. Да, по идее. Эту-то веревку.
Ну, конечно, да, по идее. Такая, бля. О, бля. Такая, блядь, я что-то не понимаю. Ну это, бля, какая-то жесть, нахуй.
Я как бы похилиться нахуй. Да блять, серьезно нахуй, ну пизда. Пизда, блядь. Что, сгорит, может? Хорошо, если так. Мимо, блядь. Убиваю, да? Сука. Бля, сильно тяжелый рюкзак, бля, ну серьезно.
Бля, а как... Как прыгнуть-то, блядь? Или тут нету, блядь, прыжков? Тут нет прыжков, бля. Сколько у меня? 6 хп осталось. Да мне вообще надо. Ну, меня не пустило в прошлый раз. Shut your trap, kid. Children and dwarfs first, just like the old stories say. The dwarf yanks at one of the nearby ropes to no avail. You said there were other people down there. We need to help them. You see those tentacles, kid? It's time for getting the hell out of here. Thank you, thank you, thank you. There's a ladder right over there. You're gonna be the death of us, you hear? Надо помочь, реально. The Magister lies on the floor. И как мне, блядь, поднять-то? Может, спеллом своим этим? А как ее вылечить? Бля, как мне им помочь-то? Допустим, целям иногда он не просто. Вот. Wait, void woken. Beardless bugs won't sink the ship on my watch. Не на меня, только не на меня. Let the games begin. Glory is mine. They who are
about to triumph. I've faced worse. Откуда у нас у всех оружие появилось, непонятно. Ух, нихуя. Да, они крутые с самого начала. Нахуй они гнома, блядь, бьют. They smell even worse dead than alive. Let's head above decks for some air. I hear something. It's Magister Siwan, the one who put on this damn collar. She tries to speak, but can only gape as she clutches her neck, trying to stem the bleeding of a gushing wound. With jagged movements, she raises her clenched fist and holds out a length of cloth, soaked with some kind of strong-smelling Кто порезал-то? Blood quickly soaks through the cloth. Magister Siwan's mouth opens and closes, her eyes wide in terror. Blood pours out from around the bandage. Magister Siwan, it's working. The pressure is stemming the flow of blood. Siwan clutches your arm, her eyes locked with yours. Something within the ship snaps. The floorboards shudder. Siwan struggles to her feet, clinging to you tightly. The ship lets out a deep... It's ripping the ship apart. А как мы сбежали-то с корабля? Вопрос остается открытым. Кто? Кто со мной говорит? Не понял. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriven. Well, the order's right about one thing. Спастись из схватки Кракена, добраться до глаза жнеца. Am I the lone survivor? Так, Thanks, disembodied voice. как же все знакомо. Вы нашли алтарь странствий. При бегстве с боя вы перемещаетесь к ближнему алтарю странствий. Также можете быстро перемещаться между алтарями самостоятельно. Типа флешка. Бля.
у меня бочка с водой еще. The child has a small mirror in his hands. He holds it up at angles, inspecting his eyes, his chin, the crown of his head. He spots you, and his arms snap to his sides. I'm not supposed to talk to strangers. Hi, Losa. I'm Tam. Are you a sorcerer too? The child screws up his face and looks at you, hard. He holds up his little mirror and peers into it, inspecting your reflection. His eyes go wide. The mirror falls and shatters on the rocks below. I have to go. The boy begins to cry. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Жень. Brachus Rex. Who's that again? Voidwoken. Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they made it to shore. Как там создавать вот это? Чё? Я не знаю. You spot a strange lizard gazing over the water with a steady, malcontent stare. His skin is of a bright, blood-red color. Could he be... Yes, you recognize him from the ship. It would seem you're not the only one who survived the tentacles of the deep. The lizard turns about with the graceful ease of a dancer, or a duelist. You lock eyes with his, two smouldering embers that sizzle your very soul. I did survive, yes. And chances are I wouldn't have, had you not returned to the aid of your fellow passengers down in that dread. You have my gratitude. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow.
Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Now then, if there's nothing further... If you really must know, I haven't quite decided yet. I've a frightful amount of things on my mind, hence my standing here contemplating... He sighs dramatically. Tell me, what do you see when you cast your glance over this ocean? A consciousness. Very good. And the water it may drown in. Life and death. Why not? He looks out over the water once more, and so do you. A few tranquil moments pass as the waves lap against your thoughts. As for myself, when I consider this vast expanse before us, I see an empire. I see continents dotted with mighty cities. And shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. What do you mean, what do I mean? I mean just what I say. I had a very actual empire that I lost. Suddenly, having all the air of being deeply offended, he stares at you with utter incredulity. Well, don't just stand there gawking like an ape at an abacus. Or do you really mean to tell me you don't know who I am? Well, more's the damn pity, isn't it? For I am the Red Prince, the All-Conqueror, the World-Tamer, the spouse of the sun. Of course you know me. There's a brief moment's pause, during which his grandiloquent pose deflates ever so slightly. That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself rather in between all-conquering and world-taming. The grandeur that is my fate has hit a bit of a snag. But never you worry. For the throne I was destined, and my throne I shall have. Truly. A kind offer indeed. And you've already proven to be trustworthy enough. Fine, I accept. On one condition. For reasons I'll not disclose right now, it is imperative that I should meet with a dreamer. I've reason to believe one of them may be present on this island. Promise me we'll look for him, and I'll extend you the blessing of my company. You do tend to beat around the bush, don't you? Oh, well, that wishy-washy. So, now that that's settled, first things first. Even if you are as versed in the art of eloquence as I am, that our swords will be doing a lot of the talking from here on out goes without saying. As a born fighter, I prefer the perfection of the blade myself. But I'm well acquainted with the secrets of magic, and yes, even subterfuge. What say you? Very well. Onwards then to victory or death. The Red Prince nods and gives you a smile that wavers ever so delicately between courtesy and contempt. Now, as you're aware, you'll be traveling with a prince. Proper forms of address include Your Majesty, Your Royal Highness, or as your luck would have it, I seem to be fresh out of luggage, so you won't be required to carry my belongings. Of course, there are other forms of protocol to bear in mind, but I'll see to it you'll pick up the rest as we go. So, without further ado... Black cat. Here, kitty. Here, kitty. The cat's eyes are clouded and grey, but its eyes clear, and it shakes its head. Hey, lady. It's a lot nicer here than that stinking boat. I'm sure glad you went back to save the others. Saw one of them wringing out their tunic at the shore a few hours ago. Say hi for me.
1, 2, long dead as a 3, 4, shall the manure. We already know the truth, Magister. Now speak. Stay back, sorcerer, and stay silent. Our Godwoken speaks. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. If you can tell the Godwoken no more, your tongue is This can't be serious, Alexander. Come! You should know by now to obey your superior, Magister, whatever she may ask. He hasn't changed a bit. Always late. Atusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of blood form against the dagger's edge and quickly fall to the ground. Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, your bishop, and your friend these many years. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, then you will help the Void destroy it. Dallas? Yes, Your Holiness. I believe we're done here. What a waste. Come, we'll be needed elsewhere. The lizard magister, or what's left of her, lies in a puddle of gore. She was a lizard, yet a magister. No matter her reasons, her penalty was fair. I've spotted something. I need to dig here. One must put in due effort if one is to reap the proper reward.
Hurts, doesn't it? Loads. Glory is mine. Stare at the slain beasts and comment that they must have been the cause of the shipwreck. They didn't put up much of a fight. Dry land mustn't suit them. That's
That's Magister Jalen. He wasn't so bad on the ship, at least. Poor fella. I wonder where this leads. As the alcove opens up, you see the same skeleton that you met on the boat before it sank. He's leaning over a corpse, prodding. Bugger. How on earth am I supposed to... Skeletal fingers reach down and grip the skin of the dead man's face, pulling sharply upwards. After a few more tugs at the man's cheeks, the skeleton relents, letting the head... Damnation! That's stuck fast. I wonder, does the beard act as some form of anchor? Ah! No! Stay back! Oh, it's you. I must admit I'm surprised. Perhaps you're more buoyant than I suspected. It seems the human that stole my mask was rather more resourceful than I gave her credit for. I chased her here, but she rather seems to have given me the slip. Thus... He turns back to the body, prodding at its face cautiously. Why, its face, of course. What other use would I have for some rotting corpse? A face that seems rather stubbornly attached to his skull. I would normally employ a tool to delicately but viciously rip the face from the body. I could then craft a mask to hide my bone. But as I lack such a tool... The skeleton grabs the corpse by the cheeks and pulls hard, grunting in frustration as the body's skin holds firm. Because my own was stolen from me! And the idea of being chased across Rivellon by every idiot with a torch does not appeal. Oh, get away! Monster! Hide the children! You are simple beasts. And you simply do not like my... Well, not my kind, but those that look like me. So, if I am to traverse this land, I will need a mask to disguise my features. Oh, don't be ridiculous. I have important things to do on Reaper's Coast. I cannot simply sit about waiting for the rest of you to die so I may continue my business in peace. No. I may be an Eternal, but my patience has its limits. Indeed. I may be the only Eternal. My people seem rather... absent. At least from this realm. As for the others... well... There is an excavation site at the Black Pit's oil fields.
Perhaps there I'll find my answers. A cult? Hardly. We were a race that existed before the idea of race was needed. I could ask you to imagine an Eternal as a creature of incredible intelligence and skill. But I fear the limits of your imagination would not. We studied the mysteries of the universe. We created works of great. But I will find them. Wherever they are, I will find them. We will have our world again. Well, that hardly seems relevant. But if you must know, I was inconvenienced for several centuries, in fact, or perhaps millennia. I was sealed in a tomb for daring to be curious about the world. It seems our king did not agree that the... Perhaps I should thank him. It seems I was spared whatever happened to the others. I wonder if flowers would be appropriate. Ah, well, that is the curious thing. They are clearly absent from this world, and yet they are everywhere. Every one of your races resembles them in some manner, and the statues you have built to your gods look remarkably familiar. Perhaps my people have ascended to some new realm. Regardless, they are not here, but I will find them, wherever they are. I suppose, circumstances being what they are, you seem more at ease in this world than I. A guide would certainly... Excellent. While we are conversing, perhaps you notice that I am rather... Of course, the arcane arts are my little speciality, but being a brilliant wizard does not mean I cannot handle blade or bow. So, I could do that with one hand behind my spine. Now, shall we get on? There is rather a lot to see. Splendid. Very well. Let's be...
I told him at noon exactly. Didn't I? Where is he? He hasn't changed a bit. Always late. I told him at noon exactly. Didn't I? Come on, old man. I can't wait all day. I told him at noon exactly. Didn't I? Where is he? I told him at noon exactly. Didn't I? I told him at noon exactly. Didn't I? Where is he?
Where is he? Did you see them, miss? Bishop Alexander and the Hammer herself. They were so close, almost within arm's reach. They were just there, but... Come on then, Lexi. Pay up. I find only bread. I want no trouble. This is not your business, Long Pig. Don't let this moss muncher talk to you like that. Especially a cheapskate like this one. An intense-looking man steps between the thug and the elf and rolls up his sleeves, revealing well-muscled and heavily scarred arms. You recognize him. It's... Just stand aside, won't you, mate? Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment before shuffling back to the protection of his... Pay up, elf. No one shorts Griff. Especially not one of you. Burrow looks you both up and down, sizing up your combined threat. Ah, get out of here. The both of you. The elf smiles and bows to you in thanks. Follow me, before more of them trouble us. There is a safe place. Reprieve from the din outside. I know they help. Thank you for your help with that, thug. Rare is the human who goes against their own for an elf. She bows. I hear of no escapes. The only way out is through. Through the Magisters, through their cure. Thugs I can stand, but I fear the Magister. It gives me great pain. I'm with my family. We are making beautiful magic. We are healing a tree cut down with great violence. The Magisters come. My family runs, but I fall. My son looks back. I shout to him to run. I am taken. In this cave, we trust the healer. She is young, but she sees. She knows more than we know. In the camp, the brute Griff rules. Wait, before you go, I am not here without your help. I do not forget this. For you, a prize. I save it for a special occasion. Thank you.
Everyone tells me there are so many children in this Fort Joy. Your kind I handle, but small ones. Children everywhere and an idiot for good measure. The divine truly... The girl's eyes are covered, but she turns as you approach. She smiles, as though she recognizes you. Ah, hello. I'm very sorry to see the thing inside. Is it becoming stronger? I see it before my eyes. This case is dangerous. It doesn't want you to know. It doesn't want you to hear its name. Something stirs within. Your heart begins to race. I can tell you, though. The elf visibly shudders and suddenly starts to sweat. There's no time. It is angry now. You need to stop it, now. Suddenly, your spirit shrinks away in terror. The thing looms. Your hands are suddenly desperate to rip the young elf apart. You want her skin under your nails, her blood in your mouth. You can't stop it. The voice is too loud. The pull is too strong. We must hurt you if you hurt us, Losa. It is the only way to wake you up. Do you hear me? Please, you must subdue. Hurt her to save her. It's the only way. The thing within is right. Her cold corpse will make you whole again. Not yourself. You must weaken her to help her. Boring. She does not mean what she does. I'll yield to none. Almost enough. A few more hits. She comes back to us when she is weaker.
muscles ache. They've been tensed into tight knots. As they... It was the thing inside. It does not want me to speak. It takes... I know. Everything happens as it must. This is not your fault. Or my... Shh. It takes you again. Now is not the time. I see your triumph, Losa. If you are strong, you survive. Be strong. Please. Where were you just now? Lost inside, lost deep inside. The thing was in control. It held your spirit by the throat. You couldn't speak, you couldn't act. You're you again, for now. But your body and soul ache terribly. With that thing inside her, no one is safe at her side. It isn't Losa I'm traveling with, but whatever is lurking within. I am glad to see you. You fill me with peace. Her eyebrows shoot up. There can be a way. Amiro knows. But he is gone. Do you see him? My protector, my friend. An elf like me, with a spirit bright as new leaves. He tries to help. He is caught by those who hurt him. I wish so much for his return. And he tells you what you seek. You bring me great peace. Thank you, I see something that helps. I see a lizard. He is a lizard of many dreams, of far feeling. You do not free Amiro without... Yes, please ask. Oh, I do not cover my eyes. I cover the place they used to be. That he is a very blind man. He sees things, but not truth. You understand when you meet him, after you escape. It is safer here. We make no trouble for Griff. He makes no trouble for us. My home is far. Your language gives me some trouble. We elves... Time, for us, is now. There is not then and when. I knew we must be here. I am not sure how much to explain. You are here, and so we are here. I know they help. The old dog whimpers sadly, sniff. Amid the squalor of Fort Joy, you suddenly spot an elf with diamond features, regal and radiant, but cold too, and sharper than any knife. She was the one who sat rolling dice in the ship that went under, deciding fates with... Her eyes are focused on a lizard some distance away, and you get the distinct feeling he's an unfortunate man indeed to be trapped in her tiger-like cage. No sooner have these words left your mouth than she turns about and grabs you in a stranglehold. You feel the tip of a long needle being pushed a little ways in... You caught me off guard. No one catches me off guard. Better tell me who you really are, or this time... I'll let my needle do. There is no fame here, and no melodies either. Only the accursed. A push, a pivot, and now you suddenly face her. The needle still all too deeply embedded in the side of your throat. Despite the precariousness of your situation, you notice something that remained undetected in the gloom of the ship.
a flaw in her diamond features, a curiously shaped scar on her left cheek. Let me tell you a little story. Once upon a bad old time, a lizard cut this thing, this living scar. But now I'm free, of sorts. And I've traced that lizard here, to Fort Joy. I intend to raise the subject with him. She drives the needle in deeper and whispers. In truth, it does not matter in the least who you really are. You saw me mark my prey. You could. That makes you a liability. That makes you needle fiend. The bright sparkle of laughter follows your Ha! How amusing. I admit I had not seen that twist coming. I was... Make your case and do it quickly. Why should I join you? Escape? How you do tickle me. Most of the misguided deers around here would argue such a thing is impossible. Well played. Oh, little needle mine, what should I do? Push or pull? You know what? Today is a rather fine day. Sunshine and an easy breeze. Yes, I'll let you live. I'll even agree to travel with you, I'm not quite sure the weather will save him. With a casual flick of the wrist, she withdraws the needle from your neck and smiles, as if she just invited you to sit down for tea. Let's discuss our respective roles then, shall we? You, me, and Death will be playing many a round of hide and seek. So, what role would you like me to play? As a rogue, my speciality is stealth, the quick silence of the dagger striking unseen. That said, I'm perfectly lethal wielding any weapon or magic. So, the choice is yours. Suits me fine. Lead on, or better yet, let me take the lead, then follow me. You're not quite certain you'll ever sleep soundly with Sabine in any sort of proximity, but at least she's on your side, for the moment. So this is Fort Joy. Delivery. Surely you'll have one. What a crumbling disaster. Scram, snake face. Ifan rolls his sleeves back down. He nods at you. Good work there. Good work. I can tell you've got chops. He stretches out one rough hand to shake yours. He grips your hand tight as a vice and shakes it, hard. Say, you don't look all that busy now that we're safely on dry land. I could use someone to watch my back, and it looks like you could use someone to watch yours. I've just got a small errand to run, and then I'll be looking to get the hell out of here while I've still got a neck to collar. How about we stick together until we get out of this place? He shrugs, looking off to the side. Mercenaries. It's a job. My job. Everyone needs to make a living. I make mine running errands. The little black cat trailing you hisses at him, hair raising a ridge along its back. Without batting an eyelid, the man rumbles a lupine growl. The cat hides behind your leg, mewling. That's the truth. For me, for you, for everyone in this place. Why not help each other get out of here? The usual way. Haphazard, terrifying, and drenched in blood. Haven't quite worked out the details yet, but I'll wager it'll be no worse than what'll happen if 2 heads are better than 1. And when push comes to shove, 4 fists are better than 2, right? No harm having a friend in this place. One hand washes the other and all that. Trust me, there'll be plenty of filth to wash off around here. He grins, sharp teeth glittering in the midday sun. So, before we hit the road, it's best if we decide battle strategies up front. Survival's my main priority. I'll use every trick in the book to keep us alive. But if a wayfarer's not what you're after, I've got other skills. Can do. Onwards. He scans the horizon for threats with one green eye, then nods back at you. Looks like you've got quite a busy little crew already.
My instincts tell me to travel with a smaller pack. But if you happen to lose one... As you approach the blacksmith, you feel a bony hand on your arm. Thane leans in and whispers in your ear. If it would be acceptable, I have an inquiry for this human. And if it would not be acceptable, well, that would render this entire conversation... Thane approaches the blacksmith and quietly speaks to her. You can't overhear much, but he seems to be gesturing towards her head an awful lot. Thane's words are quiet, but you hear the blacksmith repeat, "Face Ripper," in shock. What is it with creeps like you and Master Niles? I told him to slither back to his dungeon, and you can get too, freak! Thane backs away, scratching his head. It seems that didn't go as he'd expected. He is lost in thought, though. She must have said something he found interesting. The Magister stares at the ground, unaware of your presence. With a start, she looks up and realizes someone is standing right beside her. Her eyes meet yours. The Divine is dead. The Bishop is all we have left. I don't question the Bishop. He and Dallas would do anything to protect us. And they say he's God-woken. She pauses for several moments. I do wish Alexander would ascend sooner rather than later. They say his powers are not developing as they should. They blame the Voidwoken. But we need his powers to develop, so it's quite the pickle. I put my faith in the Bishop. Reminds me of his father. And what he said has been true. Wherever there are sorcerers, Voidwoken strike. I wish it every night. More than anything. Oh, yes. Only a week or two before, well, you know. But who didn't then? He was driving the Black Ring back, soon to rout them entirely. I know that look well enough. You're about to pop, ain't ya? Why don't you enter a match and let some of that frustration out the right way? You'll find out. Perhaps if those bleeding dwarves didn't eat so much. Can we get all this ready? You come to fight. You come to prove yourself. You come to be worthy. There can be only one. She scoffs. To prove you are the one. Never mind. The one does not ask such a question. Good. Who aids you? Choose wisely. Whether you fail or succeed, you do not fight more than once.